Bonjour tout le monde. Donc, nouvelle capsule avec notre amie Steffanie Mormino des États-Unis, la Caroline du Nord. Allô, Steffanie, how are you? Hi, great. Good. Donc, aujourd'hui, on va parler des herbes parce qu'évidemment, on peut faire pousser une multitude de fines herbes dans la tour, des herbes médicinales également. Donc, on va en jaser avec Steffanie. Mais juste avant, je veux vous rappeler qu'elle a lancé son e-book en anglais et en français aussi pour nous, les Québécois et les gens du monde de la francophonie en Europe également. Donc, le guide Tower Garden, tout ce dont on parle dans notre série de capsules et bien plus se retrouve dans ce e-book illustré avec des belles photos aussi. Alors, on y va variété par variété avec tous ces trucs parce que Steffanie, ça fait plus que 20 ans qu'elle est agricultrice et depuis plusieurs années aussi qu'elle cultive avec la tour, une dizaine de tours chez elle. Alors, elle a beaucoup d'expérience et sa philosophie, c'est de maximiser la production des tours. Donc, jamais avoir de pertes, jamais avoir de temps mort, s'assurer qu'on a toujours une production maximale dans nos tours pour pouvoir nourrir la famille. Entre autres, chez eux, ils sont 5 personnes. Donc, il faut que ça roule et il faut que ça produise. Donc, c'est ça sa philosophie pour remplacer l'épicerie. C'est ça le but. Alors, ce super e-book, le lien est dans la description du vidéo, le lien pour le e-book en anglais et le lien pour le e-book en français également. Et quand vous commandez le livre, vous pouvez aussi acheter pour quelques dollars de plus le journal de bord. Et ça, il est épais parce que c'est pour toute l'année. Donc, des feuilles pour prendre des notes, autant pour des choses à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, ce que vous allez planter, qu'est-ce qui est dans votre pouponnière, qu'est-ce qui est prêt à aller dans votre tour, qu'est-ce que vous avez mis dans votre tour aussi pour savoir où est-ce que vous en êtes et être bien structuré pour votre plan de match finalement avec la tour. Donc, vous allez pouvoir le commander aussi. So, I know you know what I'm talking about. I don't have to, you don't have to say it in English. Okay, so herbs. Of course, we can grow a multitude of a variety of herbs in the tower, right? Yeah, we can grow lots of herbs. We just need to know a few things about herbs and look at their character when deciding. So, just the list we're going to talk about, there's hundreds of herbs. You can grow other things. So I'll give you some guidelines on how to decide if it'll work. Okay, so how do you choose which are your favorite, let's say? So the things I grow regularly are basil, parsley, chervil, oregano, thyme. Okay. I'll translate while you're searching. Okay. Basilic, thym, origan, cerfeuil, persil. Lemon balm. Lemon balm, which is a mélisse citronnelle. Chamomile, sorry. Chamomile, right. Calendula. Calendula. I grow stinging nettle. C'est ortie. I have grown sage. La sauge. And I think that's all I'm growing right now. But there's other ones I've grown too. Do you grow oregano and cilantro? Yes, oregano, cilantro. And chive. And chives. Yeah, okay. I'm probably forgetting some other ones too. And there's things like rosemary, lavender. I have both of those on my tower right now. Donc, romarin, lavande. There's a herb called horsehound. I grow as a peppermint substitute. How do you call it? Horse, like the animal. Horse, okay. And then hound, like the dog, like a hound dog. Hound. Hound. Okay, I don't know that. And so it replaced, what is peppermint. Peppermint. Oh, wow. So because the mint is difficult to grow in the tower, right? Yeah, and we can kind of talk to the root structure. It's because of how the roots grow. Okay. But stinging nettle grows the same way. So I don't know which one you want me to talk about first. We can kind of dive in. You want me to cover mint first? Yeah, I just want to check in French house. Chien cheval. We'll leave it in English. Horse, hound, chien cheval. Okay, so maybe I'm sure that if someone finds it on a website of a company who sells the seeds, it's going to be written in English. Yeah. Okay, so let's start with which is the easiest to grow, and then maybe we can address mint and whatever else is more difficult. Okay. So I categorize herbs into two categories. So I call them food herbs and medicinals. Yeah. Donc, elle les met dans deux catégories.
les herbes, food herbs, qui produisent la nourriture, et les herbes médicinales. OK. So in the food herb category, these are things I'm growing, eating a lot of in our meals, and then turning those crops over fast. So those would be your basil, cilantro, parsley. Donc, basilic, cilantro, coriandre, which one, the third one? Parsley. OK, du persil, ouais. Chives, those kind of things. And we kind of talked about chives and the onions. Ciboulette, yeah, OK. Yeah. Oh, yeah, c'est vrai. So with basil is probably the trickiest on a tower garden. It grows amazingly hydroponic. It likes hydroponics, but the leaves don't like to be wet. So when we're starting basil, I like to do 4 to 6 seeds. And I'm going to start my seeds like I've started all my seeds and how we've talked about. But with basil, I'm going to do something a little bit different. You know how I said look for roots on all 5 sides? With basil, we do need to make sure the stem is tall enough that the leaves are no longer touching the rock wool. So I'm waiting for those leaves to rise up because they're real squatty when they start and they grow pretty slow and squatty for a while. So we want the leaves not touching the rock wool. So usually about 3 inches before they go into the tower. OK. Donc, le basilic, ça pousse super bien dans la tour. Il adore la technologie de l'hydroponie et de l'aéroponie. La seule chose, c'est que les feuilles n'aiment pas l'humidité. Alors, son truc pour partir les seedlings, les semis de basilic, 4 à 6 graines dans la laine de roche. Et bon, on connaît le truc habituel, il faut avoir des racines tout le tour des 4 faces plus en dessous, donc les 5 faces. Mais elle va attendre un peu plus longtemps. Elle va attendre que les feuilles, les premières feuilles qui poussent, elle va les laisser pousser jusqu'à temps qu'ils ne touchent plus la laine de roche. Parce que vous savez, quand ça pousse, le basilic, les feuilles sortent assez vite, puis ça touche la laine de roche. On va attendre, donc, habituellement, à peu près 3 pouces ou un petit peu plus d'assez haut pour que les feuilles les premières feuilles du bas ne touchent plus la laine de roche. Comme ça, on va éviter évidemment l'humidité. So you can grow them if people put them in younger. They might have had some success, but it just reduces our risk of getting funguses because basil is really prone to fungus and disease. So that's the other thing with basil. When I'm growing basil, I'm looking for it to get a certain size and then I'm going to eat off of it as it's growing. But as the stems start to get a little bit woody, or if I see any spots on my basil, I'm going to go ahead and harvest the whole thing and start over. So we want to be planting seeds like every 6 or so weeks so that we can turn those plants over. If you start to see any spots on your basil, there is a fungus that's basil prone, and it doesn't affect other plants, but it will take over that plant. So it's best just to harvest it, eat it while it's still good, and then start over. And the spots are black or brown? Or yeah, they're black. They're black, yeah. OK, donc sont plus sensibles, le basilic, sont plus sensibles à des maladies fongiques, entre autres. Alors, son truc, c'est que, bon, quand il commence à croître, elle va récolter au fur et à mesure que le plant croît. Et à un moment donné, quand vous commencez à avoir des espèces de petits spots noirs, c'est justement une maladie fongique typique au basilic. Qui n'ira pas atteindre les autres plants. Donc, à ce moment-là, elle va avoir récolté ce qu'elle va avoir eu à récolter du plant, puis elle va tout simplement l'enlever et en mettre un autre. C'est ce qui fait qu'elle part des semis de basilic à toutes les 6 semaines à peu près. So you would say that one plant, once you put it in the tower, would be there like maybe for a month or so? Or... A little bit longer than a month. It's usually a couple of months. And it might never get disease and you can eat off of it. If it doesn't get disease, because I grow it outside, then when I'm pulling it out of the tower, it'll start to get really thick, woody stems as it ages. And so we just don't want those to get, once it starts to get those thick, woody stems, that's when I'm looking to put another plant in the tower to replace it, because those just take up a lot of nutrients and can get bulky, and then it's hard to get it out of your tower. So we want to keep our towers clean. So basil is just one that I like to teach as a turnover crop. Grow it, eat off of it, harvest the whole thing, and rotate back in. Okay. And the taste is like it's not as good as after 2 months. Sometimes the taste is not. Yeah, it gets a little bitter. Yeah. Donc c'est ça, le basilic. En fait, une couple de mois, je disais 1 mois, c'est même plus que ça, peut-être jusqu'à 2 mois. C'est quand à un moment donné les tiges deviennent comme trop dures. Quand tu as dit woody, c'est un peu comme une branche finalement. Là, ça devient comme une branche plus dure. Ben là, à ce moment-là,
c'est moins intéressant, les racines deviennent plus grosses aussi, puis le goût devient plus amer également. Donc, c'est vraiment un plant qu'elle aime faire la rotation régulièrement. Donc, à peu près, en moyenne, là, selon les plants, là, à peu près à tous les 2 mois. And Okay. you can propagate basil. So you can break off a piece of stem Okay. and put it in a little bit of water and let it grow roots and then put that into the rock wool if you don't want to start new seeds. It is a propagation plant. I think they call it cloning. OK, donc c'est une plante à propagation, si on peut dire. Donc, au lieu de repartir une nouvelle semis, vous pouvez enlever une petite branche de votre plant. Prenez une petite branche, vous la mettez un peu dans l'eau quelques jours, le temps qu'elle se fasse des racines. Et là, vous allez ouvrir une laine de roche que vous allez refermer. Vous allez pouvoir la mettre direct dans la tour. OK, so basil is one of the most popular. Sorry, it's winter, but I'm hot. Yeah, that would be the most popular. And then cilantro. Cilantro is the second. It's a food crop. We're going to grow it, harvest it, replace it, keep it on our interval planting schedule. Parsley is prone to bolt, which means go to seed. Okay. So anytime parsley is exposed to heat, it's going to tell the plant to produce a flower. Okay. So outside, if it's warm, that can be in a couple of weeks. Like it can be a really fast turnover of cilantro. When growing indoors, we typically have more like 6 weeks before it's going to stress out. Okay, you talk about cilantro, not parsley, right? I'm sorry, cilantro, yeah. Cilantro, OK. OK, yeah. So, donc, la coriandre, pardon, ça va être un plant qui va monter en graines plus rapidement. Puis il est affecté par la chaleur, donc entre autres dehors, ben, les fleurs vont arriver plus vite. So inside, it's going to flower at one point? Yeah, so typically it's not the heat that'll get the cilantro indoors. It'll be the eating off of the plant will eventually stress it to the point where you'll notice it'll start to make a stem and then the leaves will look more like almost like a carrot leaf tip. Okay. That's when it's going to seed and we want to take out the whole plant and start over. Donc, à l'intérieur, évidemment, il n'y a pas la chaleur qu'on a dehors, donc ça va être plus long, exemple, avant de faire des fleurs, mais le fait de manger, il est en train de pousser, on en récolte, on en mange au fur et à mesure, c'est ce qui fait que ça va l'amener à monter en graines éventuellement. Donc, quand on voit que les branches sont plus rigides, et tout ça, ben c'est là. Donc, on va changer le plan. Donc, so when you see that it's steaming, you got to just change the plant, right? Yeah, and you've got a little bit of time. So I still eat off of them if I don't have another plant. And then don't waste it. We take it out and juice it or add it to smoothies or, whatever you want to do with it. It's just know that basil, you're going to have like 2 to 3 months, depending on your climate. Cilantro can be anywhere from 4 weeks to 2 months. And that, again, depends on how quickly the plant gets stressed out by heat or harvesting off of it. So. Okay. You mean inside, well, we don't have the heat problem, right? We don't have the heat problem. It depends how my house is pretty warm because I have a wood stove. So. Ah, yeah, OK. Yeah. Donc, c'est ça, la coriandre, tu sais, les basiliques, pardon, ça peut être facilement 2, 3, même des fois 4 mois, mais la coriandre, ça va être plus 4 semaines à 2 mois et ça va varier selon la température. Tu sais, si votre intérieur est plus chaud, bien forcément, dans ce temps-là, le plant va durer un peu moins longtemps. Mais comme elle dit, elle ne jette jamais rien. Quand elle enlève le plant, elle va le mettre, elle va faire du juicing avec ou des smoothies, donc on ne perd pas le plant quand même. The one that they used to send with Tower Garden, when you buy a Tower Garden, I think we had one. The taste wasn't that good. It's kind of difficult to find good cilantro. So there's an enzyme in cilantro that some people, it makes it taste like soap to them. Yeah. And not everybody has that. So if cilantro tastes bad or like soap, it's like a genetic thing. It's actually a human reaction to the plant. For some people, it tastes great. I actually it used to taste great to me. And after I got ill with that weird virus that was going around, my taste buds changed. So it tastes different now. Ah, OK. Parce que la coriandre, on aime ou on n'aime pas parce qu'il y a un enzyme là-dedans qui fait que pour certaines personnes, ça goûte comme le savon. Alors, les gens aiment vraiment pas ça. Alors que pour d'autres, ben, ça goûte tout simplement bon. But there are varieties of cilantro, right?
There are. The one I typically recommend is called slow bolt because it's slow to bolt. It's slow to go to seed. The seeds, if you let your cilantro go to seed, that's coriander. So you can have coriander if you let it grow to seed and make seeds. Coriander, OK. Donc, la variété qu'elle aime, c'est slow bolt, donc lent avant de monter en graines. Bolt, ça veut dire monter en graines. Puis, so you said the name of the last one you said? It's coriander. Coriander. So this is when it's bolt, right? Oh, yeah. It'll go to flower and then it'll make little round seeds. The cilantro seeds. The cilantro seeds are what we call coriander in the spice world. So you can buy coriander for like Indian dishes. OK. Coriander pour les mets indiens. Donc, cette plante-là va faire des fleurs qui vont faire la graine de coriandre. So, donc, coriander, je ne sais pas. C-O-R-R-I-A-N-D-E-R. Yeah. Coriander in French, c'est encore coriandre, en tout cas. Fait qu'en anglais, vous allez voir la différence, mais c'est un plant qui va faire la fleur qui va. So the flowers are going to create the cilantro seed that you will harvest and use it as coriander. OK, que vous allez utiliser comme coriander. Je sais juste le mot en anglais. OK, good. So that was for. So what the other thing with cilantro, one thing I'll see, too many seeds planted. So when I'm growing outside, I'm typically doing 4 to 6 seeds. Okay. Indoors, you can do 4 to 6. Sometimes I just do 2 or 3, 1 to 3, because a real healthy cilantro plant's pretty bushy. So I'll grow them in the baby greens extension kit as just 1 or 2 plants. So I can pull the whole thing out and start over. That's going to keep your flavor fresh and mild. And so it's that quick turnover. So planting less and turn it over faster. OK. Donc, à l'extérieur, quand elle plante sa coriandre, ça va être 4 à 6 graines par laine de roche. Mais à l'intérieur, elle préfère avoir des plus petits plants. 1, 2 ou 3 graines par laine de roche dans la section baby green. Parce que le goût va être meilleur. Puis la rotation plus régulière, le goût va être meilleur aussi, donc elle préfère ça aussi à l'intérieur. Good. So, basil, cilantro, you said parsley? Parsley would be another food crop. So parsley, when I'm growing outside, I'll do 1 to 2 seeds and just let it, because parsley is a big plant. Indoors, it's a little bit slower, and I have found more like 4 seeds is ideal to make it bushier. So kind of that north, south, east, west. Each version can grow a plant. If you heavily seed it too much, it stunts a lot of them and it just gets kind of jumbled up. So 4 seeds is a good for growing indoors. It's a slower growing plant, so it's going to take a while. But then you can leave it in the tower like for a while. You can leave it in the tower for a long time and just harvest off of it. I don't recommend ever harvesting the whole thing and letting it regrow. I have found the texture changes and it gets a little bit weird when I do that. So you harvest like 1/3? Yeah, I stick to that 1/3 model with all that. And then eventually we're looking for those signs of it getting, bulky at the base or leggy, or, at some point it's going to reach its peak. We've harvested off of it a lot. And we need to replace it. OK. Donc, le persil à l'extérieur, ça va être 1 à 2 graines. Mais à l'intérieur, elle va prendre plutôt 4 graines. C'est un plant qui devient bushy, là, comme un petit, qui est très rond, qui est très fourni. C'est un plant qui pousse plus lentement, mais après ça, quand il est dans la tour, vous récoltez au fur et à mesure, puis il peut rester là des mois. Elle suggère pas elle recommande pas de le couper au complet. On peut couper, il y a certains plants qu'on peut tout couper et continuer à pousser. Pour le persil, c'est pas nécessairement une bonne idée parce que ça va tendre à le rendre plus bulky, c'est comme un peu plus rigide, si on peut dire. Donc, c'est préférable de récolter à peu près 1/3 du plant là, au fur et à mesure à chaque fois que vous en prenez. Puis le même plant peut rester là plusieurs mois. Chervil is in the parsley family. Chervil, le cerfeuil est dans la famille des persils. So it's the same way? We treat it the same way. It just, Chervil tastes like licorice. It actually grows amazing. It's so fun to grow. So. Okay, I've never grown that. Cerfeuil. Okay, good. Another herb we didn't talk about that falls into the food. I think it's an herb. Fennel bulb. Fenouil, yeah. You can grow fennel.
grow it. Since it's a bulb, we want to do one, and it gets pretty wide. I just like to do one seed per rockwool with fennel. OK. And they can be grown in the baby greens section and just OK. harvest them when they're medium instead of like super big. OK. Fenouil, ça fait comme une bulbe, là, donc on va mettre vraiment juste une graine dans la section baby greens aussi. Puis on les récolte pas quand on n'attend pas que ce soit trop gros, juste medium size parce que sinon ça devient trop gros. Donc vous pouvez faire des fenouils, vous pouvez faire pousser des fenouils sans problème dans la tour aussi. And then another food one that we didn't mention, dill. Yeah, Dill, I Annette. grow a lot of dill. When Annette. I'm growing dill outside, it grows better indoors for me in my climate. Okay. I have a hard time with dill outside, but indoors, I like to do one seed and let the plant be, you know, a dill plant's big if let grown to full size. So I typically plant them like every 6 weeks to 8 weeks. I let one get really big. I eat off of it as it's getting mature. Eventually that's going to stress it and it'll produce the flower indoors for the dill seed. So I make sure I have another plant ready to take its place. You can also let it go to seed and harvest the seeds as food seasoning too. Dill seed is a common like spice in the spice cabinet. Same fennel seed. You can let fennel go to seed to harvest the seeds for food. OK, donc l'Annette qui pousse super bien, préfère même le faire pousser à l'intérieur qu'à l'extérieur, va mettre une graine dans la laine de roche et ça devient très gros, elle en récolte au fur et à mesure, puis même des fois, éventuellement, que ça fait des fleurs puis que ça fait des graines. Il y a les graines qui peuvent être récoltées aussi, puis c'est très, très bon, comme les graines de fenouil aussi. Très bon là, dans les différentes recettes. Puis elle va replanter des nouvelles semis aux 6 à 8 semaines aussi, parce qu'à un moment donné, quand on récolte l'Annette, ben là, c'est ça, à un moment donné, il va avoir atteint son pic là, de croissance, puis au niveau du goût, va être un peu moins bon, mais c'est dans ce temps-là qu'on va le changer. It smells so good, Annette. Well, how do you say Annette in English? I don't remember. The one you just talked about, the big, that which is big? Dill, yeah, sorry. Yeah. I'm sorry. That's okay. So it smells so good, and it's big in the tower, right? Yeah, and I love to eat it. It's so good. And maybe we should divide this into food herbs and medicinals, or it might get too long. Yeah. Well, no, we'll do it. We're okay. Okay. Yeah. So if you do want to let a plant go to seed, because I'll get this question a lot. Yes, you can, but just know, like if you were to let a lettuce go to flower, or let's say a dill, it's going to send off shoots that turn into flowers that then turn into seeds. It can do many of those. So it can get gigantic and take over your tower, but you can let things go to seeds still if you want to collect the seeds by cut off some of those shoots and only let 1 or 2 stems go to flower and produce seeds. And that way you can get seeds without the plant like completely taking over your world. Okay. Donc, s'il y en a qui veulent, dans le fond, récolter leurs propres graines de leur plat, oui, vous pouvez le faire. On a donné l'exemple de l'Annette ou encore même d'une laitue. Quand on les laisse monter en graines, l'idée, c'est que, tu sais, ça fait des plus grosses tiges, là. Si on laisse pousser toutes les plus grosses tiges, le temps qu'ils viennent en fleurs, ça devient vraiment gros, puis ça prend toute la place dans la tour. Donc, coupez-les, puis gardez-en juste 1 ou 2 tiges qui vont justement monter en graines, faire les fleurs monter en graines. Et là, vous allez pouvoir récolter les graines de votre plant pour pouvoir ensuite semer à nouveau. And I don't recommend using your tower to grow your own seeds to grow on a tower because it would just take too long and it's too messy. But if there are some things like fennel seed, dill, I'm talking about herb seeds that you would use for food. Those can be worth it because they are a little bit smaller and easier to manage. But you don't want to like let your kale go to flower or your lettuce. Just buy new seeds. Yeah, c'est ça. Elle recommande vraiment pas de faire ça, ce qu'on vient d'expliquer pour ce qui est du kale, la laitue ou quoi que ce soit, parce que c'est long, ça prend de la place, donc ça ne maximise pas votre tour. Et évidemment, vous êtes bien mieux d'acheter des graines puis repartir un nouveau plant. Mais elle parlait plutôt peut-être pour l'Annette et le fenouil. Qui prennent moins de place puis c'est plus facile à faire. C'est une option que vous pouvez faire à ce moment-là, mais ce n'est pas recommandé de faire ça pour l'ensemble des plants, c'est sûr. So any thyme, rosemary, all of those, it's kind of the same, or oregano? No, those are actually very different. So when we get into medicinal herbs. Oh, this is medicinal. Okay, food herbs.
Food herbs. I think we're pretty good. Okay, good. I can't think. Mint, maybe? I'll put it in the medicinal. Okay. On va so aller avec les herbes médicinales. Yeah. So when we move into the other types of herbs, like medicinal herbs, we can call them, or tea herbs, we need to look at how the plant grows. So a lot of people will get a tower and want to grow echinacea because it's great medicine. But an echinacea plant doesn't produce the flower typically until the second year. It's 3 feet tall. That's not something we want to grow on OK. L'échinacée, oubliez ça, là, ça devient 3 pieds de haut, puis ça prend 2 ans avant de pousser. Donc, it's not good for the tower, echinacée. No. So we need to kind of look at the characteristics of the herbs. If they are like an herb that produces a medicinal root, obviously that's not going to work. Or if they're an herb that requires getting 3 feet tall before it starts to flower, those kind of things we don't want to grow on our tower indoors. We can do it outdoors. Donc, les herbes médicinales, il faut regarder les variétés, il faut regarder, s'informer. Bon, si ça devient un arbuste, puis ça prend 3 ans, ça fait 3 pieds de haut, on oublie ça. Ou encore les autres qui ont des racines profondes aussi, ça ne sera pas effectif là, dans la tombe. So then we can choose the herbs that are a little bit in the more medium to small size. So we have things like mint, sage, the lemon balm, chamomile, calendula, rosemary, lavender. Okay. Donc, dans les herbes médicinales ou les herbes à thé, pour le thé aussi, ce qu'elle propose le plus, menthe, la sauge, mélisse, citronnelle, camomille, calendula, romarin, lavande. Thyme, is it going there? Yeah. So things like thyme, oregano, marjoram is like in the thyme family or in the or in the oregano family. They are all small trailing, right? So we've got medium to small size and they trail down. And what they are, they're going to be either biannuals, like a parsley is a biannual, or perennial plant. And so with these kind of plants, what we can do is harvest a third off of them to keep them managed because they can get really big. And then every so often we need to pull them out and cut the roots in half to manage the roots. Couper les racines. OK. Donc, ça va être des plants petits à médium qui vont pousser comme en descendant vers le bas. Il y a différentes variétés. C'est comme biannuel ou un autre mot que je n'ai pas compris. Ça doit être comme... You said biannual or what? Another word? Perennial. Perennial. Which means it doesn't, like an annual, like cilantro is an annual, you turn it over. It's a plant that'll keep growing indefinitely. OK, c'est un plant qui va comme pousser tout le temps. Donc, l'idée, c'est de toujours récolter à peu près 1/3 du plant et de temps en temps, de le sortir et de couper les racines à peu près, mettons, les racines sont longues de même, couper la moitié des racines, puis vous le remettez dans la tour. Donc, you can keep those plants like for a while in the tower, right? Yeah, and, it depends on your environment. I have lavender that's 7 months old at this point. Okay. It's still small. It hasn't even flowered. So I like it for aromatic stuff. Rosemary, my rosemary is probably about 7 months old and doing great. So we're just looking for signs that eventually it's going to get to stemmy, bulky. At some point, you're going to need, but I can't say, like for somebody, it may be 6 months, and for someone may be able to keep it for 2 years. I just depends on your gardening skills and the plant. OK. Donc, elle donne l'exemple du romarin puis de la lavande, entre autres. Ça fait ces 2 plants-là qu'elle a dans sa tour. Elle aime d'ailleurs la lavande beaucoup pour l'aspect aromatique. Ces plants ont 7 mois dans la tour, puis ça n'a pas fleuri encore. Donc, ces plants-là peuvent durer longtemps, ou ils peuvent autant durer 7, 8, 10 mois qu'ils peuvent durer 1 an ou 2. Honnêtement, vous y allez selon le look de votre plante, puis le goût aussi. The other ones, so that covers the like rosemary, oregano, thyme kind of ones. Then we're going to have a class of herbs that grows from the roots. It spreads from the roots down.
So peppermint is an example. And just before that, for those seedling that we've talked about, since it's herb or a medicinal herb, it's longer in the nursery before you put them in the tower. It's way longer. Rosemary can take as long as 42 days just to germinate. Oh, okay. And so most people will try rosemary and then tell me it never germinated. It's because these are more advanced germination skills. This might be where it's worth buying herbs from like a nursery who's selling them, like you sell plants. It may be worth getting your start from somebody if you're not an advanced seed starting. Because 42 days, this is the rosemary you said? Yeah. For germinating. So For then germinating. after germinate, it's still in the nursery for for a long time. It could be in the nursery for 2 more months after that. Okay. Depending, like if you've got a greenhouse and you're in ideal conditions, that's why some people selling the little starts can do it faster than we may be able to in our home setup because they have greenhouses in the perfect conditions. Okay. Donc, les herbes, les fines herbes, les herbes médicinales, c'est vraiment plus long partir les semis. Exemple, le romarin, ça prend 42 jours juste à germer. Et après ça, il peut rester à peu près 2 mois encore dans la pouponnière avant d'aller dans la tour. Donc, c'est beaucoup plus long, les fines herbes. Mais bien sûr, après, ils durent plus longtemps dans la tour aussi. Donc, c'est des talents de gardener, de jardinier un peu plus avancé. Donc, ce qu'elle suggère, quand vous connaissez des endroits autour de chez vous qui vendent déjà des pousses de prêtes, bien évidemment, c'est plus facile parce que le travail est déjà fait. Les gens qui ont des greenhouses aussi, là, des serres qui sont plus habitués, puis tout ça, c'est pour ça qu'ils vont souvent pouvoir avoir des semis qui vont être prêtes, qui vont être plus faciles. Donc, mais vous pouvez le faire pareil, là, ça fonctionne, mais ça va être plus long. OK. So, yeah, you were talking about mint. On va parler de la menthe. So, there's because it grows and there's a lot of roots with the mint, right? Yeah. So, mint, stinging nettle, which is very amazing medicine. Stinging nettle is an amazing plant. Donc, les menthes et l'ortie, c'est vraiment une plante médicinale formidable. And I'm trying to think of which other ones grow like this. Lemon balm kind of grows like this. There's a category of herbs that the plant grows by spreading its root. So in the soil, it would produce a root and then it sends its root out. And then from that root, new plants produce. There's several herbs that fall into that category. When we have those kind of herbs, we just need to be very careful with them on the tower because they will send roots everywhere. OK. Donc, la menthe, il y a différentes plantes médicinales comme la menthe, l'ortie, la mélisse. So, the 3 of them, they're doing the same, what you just explained, right? Stinging nettles. I don't remember if Melissa does that. But mint is doing that. Mint for sure. And plants in the mint family. You know, we're looking for things that, there's like a family of herbs that kind of grow the same way. OK. Donc, dans la terre, la menthe, c'est que ça va pousser, puis c'est par les racines qu'elle va grandir, elle va pousser, elle va se reproduire. Donc, elle va pousser par les racines, puis ça va venir faire d'autres plants. Donc, c'est pour ça que dans la tour, faut surveiller parce que quand la menthe va pousser, ben, ça va être beaucoup par les racines. So the roots will go inside the tower and they will try to go out from other holes or what? Yeah, and actually I pulled stinging nettle out of my tower the other day and it had roots in there and they had little plants on them growing inside the tower. Oh. So just know it's totally fine, but you need to manage those roots. So I take with things like peppermint or stinging nettle, every 6 or so weeks, I'll pull the plant out and cut the roots to manage it. And these are plants that you can also cut the whole top off and it'll regrow. Now it does force it stresses it and it'll want to turn to flower. So you can only do it a couple of times and then it's going to start to turn to flower. OK, donc, dans le cas de la menthe, la peppermint, entre autres, elle l'a dans sa tour, puis à peu près à chaque 6 semaines, elle va le sortir, puis elle va couper les racines. Puis d'ailleurs, quand elle coupe les racines, elle voit des petits plants qui sont en train de pousser aussi dans les racines. Elle va enlever ça. Puis, c'est un plant que vous pouvez, quand vous récoltez la partie qui est sortie de la tour, vous pouvez couper au complet. Mais vous allez le faire quelques fois parce qu'après ça, c'est des plantes qui vont fleurir plus rapidement. Yeah, and so to me, in my ebook, I mentioned this peppermint. If you don't eat a lot of peppermint,
you can just grow it in a pot. You know, if you are someone who's consuming a lot of peppermint and tea every day, it's worth growing it on the tower. It grows amazing. We just need to manage it properly. Okay. We use stinging nettle every day in our diet. So I grow it on my tower. I just make sure I manage it. Okay. So you Donc, kind of have to decide, is it worth, don't grow it because it can grow doesn't mean we should grow it unless it's an herb you eat consistently. c'est ça. Si, exemple, la menthe, la peppermint, la menthe, c'est quelque chose que vous consommez vraiment régulièrement, donc vous en avez besoin régulièrement, oui, ça vaut la peine de les faire pousser dans la tour. Mais si c'est une herbe que vous prenez de temps en temps, c'est mieux, puis elle en parle d'ailleurs dans son e-book, c'est mieux à ce moment-là de faites-le grossir, faites-le pousser dans un pot, tout simplement, là, en terre, un petit pot à la maison en terre. Puis prenez-en, récoltez-en quand vous en avez besoin. Parce que pour tout le travail que ça demande, si vous en prenez juste de temps en temps, ben, ça vaut pas la peine de prendre un trou pour ça. C'est préférable, comme je disais, de le faire dans un pot. Mais si c'est quelque chose que vous prenez régulièrement, ben, là, à ce moment-là, évidemment, ça pousse très bien. Mais c'est plus de gestion, finalement. Mais comme l'ortie, c'est un peu le même principe, mais eux, ils en prennent beaucoup de l'ortie, sa famille, donc elle en fait pousser dans sa tour. OK. And instead of peppermint, put instead, but a variety, another solution is horsehound, you said, right? Yeah, horsehound is in the mint family. It grows similar to peppermint, but it's slower to grow. It's just a neat herb. There's lots of herbs in the peppermint family. Okay. So you can trail off and try new things. Donc, il y en a plusieurs des herbes dans la famille des menthes. Là. Donc, ça s'appelle horsehound, H-O-U-N-D, si vous voulez le trouver. And just the cool thing about towers, and this is for someone who would want more than one, if you did use peppermint in your diet, you could grow a year's supply of peppermint, harvest it all, dehydrate it, and then use your tower for something else. So our towers do give us the potential to really replace things that we might be purchasing, which is really cool. Ah, c'est ça. Donc, si vous avez plus qu'une tour, puis vous pouvez faire pousser beaucoup de menthe, puis après ça, vous la déshydratez, puis vous la conservez. Donc, c'est ça qui est intéressant. Au lieu d'aller en acheter régulièrement, ben, vous en faites pousser une batch, comme on dit, puis après ça, vous la déshydratez, puis vous l'avez pour un long bout. Yeah, because herbs at the grocery store, it's kind of expensive, right? Very expensive. For a small pack of it. It's very expensive. They're in plastic. Yeah, it's growing your own herbs is amazing on the tower. C'est ça, je disais que ça coûte cher, les herbes, les fines herbes à l'épicerie, les petits paquets de 20 grammes là, de basilic ou autre, puis c'est dans du plastique, justement. Donc, ça vaut vraiment la peine. You know, you buy basil and then 3 days later, it's like brown and all anyway, so good. And all those herbs, you grow them all in the baby green section, not all of them. No, right now my lavender and rosemary are pretty big, so they have their own grow port. Okay, they were in the baby green section, and I moved them as they aged because they grow so slow. OK, donc la lavande et le romarin, oui, elle les a partis dans la section baby green, mais après ça, elle l'a mis dans des trous plus réguliers parce qu'à un moment donné, ils prennent plus de place, puis elle les garde longtemps. Would you do the same with dill? Dill, no. Dill needs a grow port. Dill is, let my dill get big. So I find it's the best way to harvest. Okay, as soon as you put it in a tower, it's in a big spot, right? You can put it in the baby greens extension for a while as a nursery and then move it. I've done that before. But ultimately, I like my dill plants to be big. I eat a lot of dill. So I put it in a regular grow port. OK. Donc, la nette aussi, elle va le mettre dans un trou régulier. Autrement dit, allez-y avec la grosseur du plant, on s'entend. Puis surtout qu'il va être longtemps dans la tour, à ce moment-là, c'est mieux de le mettre dans un trou régulier. Would you say the same for the basil? Because basil can get big too. Yeah, I grew basil on my baby greens extension kit outside, and it's gigantic. Okay. So it can handle it. But at some point it's going to get so bulky it gets hard to pull out. So if you want to grow your basil on the baby greens extension kit, just make sure you're pulling it out at some point to eat the whole plant.
Oui, c'est ça. Donc, le basilic, oui, elle l'a fait surtout dehors. Elle l'a fait pousser dans la section baby greens, mais ça devient gros, ça devient plus ferme aussi, plus rigide, si on peut dire. Donc, à ce moment-là, assurez-vous de manger régulièrement de votre plant puis éventuellement de le changer. And would you say that for all herbs, since they're staying in the tower like for a while, will you, I know for some of them you mentioned it, but most of them, do you cut the roots? Do you take them out, cut the roots and put them back in? Or? I do with the medicinals, not with the food herbs. Okay, because the turnover is more. Yeah, with the food herbs, and they don't grow roots that need to be managed. Okay. It actually would stress the plant a little bit. But with things that are going to be in there a long time, yes, I'll manage the herbs, or I'll manage the roots. OK. Je lui demandais, est-ce qu'elle coupe, étant donné que ces plants-là restent longtemps dans la tour, est-ce que de façon régulière, elle va couper les sort, couper les racines, les remet? Elle dit pour les herbes à nourriture, là, le food herbs, j'essaie de le traduire comme il faut, ce qu'on mange régulièrement dans nos laitues ou peu importe, dans notre nourriture de tous les jours, genre le basilic, la coriandre, persil et autres, là, on les a nommés tantôt. Ça, non, elle ne coupera pas les racines parce que ça peut les stresser. Puis de toute façon, il y a une rotation quand même assez régulière. Donc oui, elle va le faire, couper les racines de temps à autre avec les herbes médicinales seulement. The other two, the flowering herbs that we use for teas or medicinal medicines are chamomile and calendula. I haven't grown those indoors, so I can't speak to if they would grow okay indoors. Okay. But grown outdoors, they grow amazing. I just grow them in season. Okay. And chamomile is another one, like it's for a lot of people, it's important in their diet, and they go through a lot of it in a year. That is one you could grow like 8 grow ports worth and harvest all your chamomile and dry it for the year, just depending on how much you use. You'd have to do chamomile math, but that's another one that can really replace something you may be buying. And we just, in that case, we're growing it in season outside. Because chamomile, it's the flower that you're going to harvest. The flower. Yeah. And it produces for several months over the growing season, flowers. So every day you come out and harvest them, and you could collect your chamomile for the year. OK, that's good. So, la camomille puis la calendula, elle n'a pas fait pousser à l'intérieur. C'est dehors qu'elle a fait pousser en saison. Et elle va mettre plusieurs trous. Je pense qu'elle parlait même de 8 trous pour avoir vraiment beaucoup de fleurs, parce que c'est la fleur de camomille qu'on va récolter. Donc, pour les gens qui l'incluent dans leur alimentation, dans leur diète, ben, c'est intéressant d'en avoir. You didn't try it inside because you think that it wouldn't grow that well, or? No, I don't think you'll get enough flowers off of it to justify it growing indoors. Calendula, maybe, but chamomile, no. I just don't think you'll get enough off of it. Why? Because of the heat and the sun, or because there's no pollination, right? And it doesn't need to be pollinated. It's those, I'm trying to think of how to explain it. There's certain, the way it grows, it's going to need the sunlight. Like some things, you might be able to get it to grow leaves and some flowers, but is a handful of chamomile flowers worth it? Where when I'm growing outdoors in season, it will get gigantic and produce tons of flowers over and over and over again, and then it's worth it. Does that make sense? Yeah, OK. It becomes a novelty when grown indoors. OK. Donc, c'est ça. Oui, ça pourrait pousser à l'intérieur, mais ça va faire plus de feuilles, quelques fleurs. Donc, ça ne vaut pas la peine ce que ça va vous donner en quantité de fleurs par rapport à votre besoin, évidemment. Donc, ça ne vaut pas la peine à ce moment-là des cultiver à l'intérieur, le camomille. Donc, alors qu'à l'extérieur, avec le soleil et tout ça, c'est beaucoup plus facile et ça va faire pousser des quantités incroyables de fleurs. Donc, vous allez pouvoir récolter ensuite pour pouvoir consommer. So we keep them outside. Yeah. It just kind of goes back to, can you do it? Yes. Is it worth it? Probably not. Because we need to look at the character of the plant we're growing and the purpose. C'est ça. Donc, est-ce qu'on peut le faire à l'intérieur? Oui, mais est-ce que ça vaut la peine? Non, par rapport à ce que ça peut produire. And it's the same for all crops that we've talked about. We can grow like 150 different crops in the tower, but is it worth it in some, let's say we've talked about the broccoli, let's say if you're waiting for the head to grow, it's going to take a long time. On parle de toutes les crops et on peut faire pousser 150 différentes variétés dans la tour. Oui,
on peut faire tout ça, mais est-ce que ça vaut la peine? Bien, il y a différentes variétés à l'intérieur que ça vaut moins la peine que d'autres et on en parle dans la série de capsules là, qu'on fait pour vous conseiller là-dessus. Would you say it's a wrap-up for the herbs? Yeah, I think that's it. Just kind of look at the characteristics of what you're trying to grow and the purpose of it to make sure if it's the right fit, and then try it and you'll learn if it's not. So c'est ça. Donc, c'est de l'essai-erreur aussi. Essayez-les, vous allez voir ce que ça goûte. Puis, mais dites-vous que la majorité de toutes les herbes et herbes médicinales, ça pousse super bien. Donc, merci beaucoup, Steffanie. Je vous rappelle que Steffanie a son e-book qui vient d'être lancé. E-book, tout ce dont on parle dans nos capsules et bien plus se retrouve dans ce super e-book. Steffanie, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'elle est agricultrice. Ça fait aussi quelques années qu'elle cultive avec la tour. Elle a une dizaine de tours chez elle. Et son mindset, sa philosophie, c'est de remplacer l'épicerie. Donc, elle maximise vraiment la production de ses tours. Alors, tous ces trucs et conseils avec des belles photos aussi se retrouvent dans ce e-book en anglais et il y a aussi la version francophone. Les liens sont dans la description du vidéo ici. Et quand vous achetez le e-book, pour quelques dollars de plus, vous pouvez commander le journal de bord. Et là, il est plus épais parce que ça représente une année complète où est-ce qu'on marque nos semis qui sont en train de pousser, qu'est-ce qu'on a dans la tour, les responsabilités qu'on a, les tâches qu'on a à faire de façon régulière. Donc, c'est le fun d'avoir ce journal de bord-là pour savoir où est-ce qu'on s'en va et s'y retrouver pour jamais se retrouver avec des trous vides. Être obligé de mettre les petits copes de plastique, là. Avoir toujours des plants qui sont en rotation, avoir toujours de la nourriture prête à récolter à tous les jours. Et de cette façon-là, on va remplacer l'épicerie. Thank you so much, Steffanie. And we'll see you in another